I hope tomorrow will bring a better you, better me. I know that we'll sell this world. We get more, we could be. So you should never give up on your hopes and your dreams. You gotta get into it. Morning, my name is Hope Tetiana, and before I start the activity, I'd like to show you my identity card. Here is my identity. Okay. Okay, good morning, class. Good morning, Miss. Good morning. Good morning. Good morning, Good Miss. morning. How are you today? Morning. How are you today? Fine. I'm Fine. 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 Here. How are you? I'm fine. Yakin semua sehat, benar? Okay. Now, praise the Lord that we can all gather here on Monday, July 19, 2021. Before we start the lesson, I want Theo to lead the prayer. Theo, lead the prayer first. Okay. All my friends, before we start our study, let's pray together. Finish. Okay, thank you, Theo. Now, let's see. We have 32 students here, and I'll send you our Google Form attendance list. The link is in here. Linknya sudah ada ya di chat ya. Nanti kamu isi link absensinya. Iya. It's time for us to sing our national anthem, Indonesia Raya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah lahirku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Okay, thank you, students. Now, let's see. Do you still remember what we have learned before? Masih ingat nggak kita kemarin itu belajar tentang apa ya, Nak? Wants to answer? Siapa yang mau menjawab? Tentang simple future tense. That's right. Okay. Simple future tense itu digunakan untuk apa saja? Untuk memprediksi masa depan. Prediksi masa depan, predict future ya. Coba semua, 1, 2, 3. Predict future, 1, 2, 3. Predict Future. Lalu yang kedua Future. tadi untuk apa? Selain untuk memperkirakan masa depan, untuk? Show promise. Oke, good. Show promises ya, menunjukkan janji ya, untuk menunjukkan janji. So, according to your opinion, berdasarkan pendapat kalian, itu why do we have to learn about simple future tense? Kenapa sih kita harus belajar tentang simple future tense, Nah? Supaya apa? kalimat dengan baik. Okay, to make good sentences. 1, 2, 3. Coba all of you dinyalakan mic-nya. To make good sentences. 1, 2, 3. To make good sentences in a proper way. Ya. Okay, now I have something for you. Miss punya sesuatu nih untuk kamu. Apa ya? Nah, oke. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang kita akan pelajari, Nak? Famous streets and villages Okay. What is the meaning of famous? terkenal. Terkenal. Streets? Jalan. Jalan. Villages? Kampung ya. Kampung. Oke. Jadi ini kita kali ini akan belajar tentang jalan dan kampung yang terkenal di Jakarta. Oke. Coba bantu baca kompetensi dasarnya. Miss minta Adinda read. Saya Miss. Ya.
Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana. Telling once, lanjut. Telling one's future plans. Bertema asal nama jalan dan kampung di Jakarta. Okay, good. Thank you. Lanjut, Miss Minta. I want Agustin. Agustin, Melafalkan dan menulis kata, frasa, dan kalimat sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Telling one future plan. Bertema asal nama jalan dan kampung di Jakarta. Okay, future. Coba, 1, 2, 3. Future. Future. Ya, bukan future ya, future. Okay, next. Kita belajar ada tujuannya. Tujuan pembelajarannya tolong dibaca ya, Andreas. Melalui kegiatan penugasan yang disajikan melalui slide PowerPoint, peserta didik mampu mengkategorikan penamaan jalan kampung terkenal di Jakarta dengan benar. Oke, jadi yang kedua adalah kalian nanti diminta mengerjakan tugas terkait dengan kampung dan nama jalan terkenal di Jakarta. Okay, that's our learning objective atau tujuan pembelajarannya. Tadi ada 3 ya. Oke, Miss harap semuanya nanti itu kalian bisa mencapai dengan baik. Oke, nah sekarang ini we have a picture here. Ini gambar apa ya, Nak? Terminal Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Oke, have you ever gone there? Pernah pergi ke sini? No. Never? Belum pernah? Yes, Miss. Yes. Oke. Yes, Miss. Sama sekali belum ada yang pernah ke sini? Pernah, Miss? Biasanya kalau yang ke Kampung Rambutan itu orang melakukan apa ya? What will people do in Kampung Rambutan? Biasanya apa yang dilakukan orang di Kampung Rambutan? Take a bus, buy rambutan. Okay, and then what else? Kira-kira di terminal Kampung Rambutan, take a bus, take public transportation, ya. Atau mungkin ada janji dengan teman di sana ya, visit a friend in there ya, mengunjungi teman di sana, meet some friend in there ya, bertemu dengan teman di sana ya, banyak kegiatannya. Atau mungkin menjemput keluarga biasanya ya, diminta menjemput keluarga di sana. Pick up families in there. Oke. Ada yang pernah pick up families in there? Ada yang pernah menjemput saudara atau relatif sana di terminal Kampung Rambutan? Belum pernah? Ya sekarang juga lagi COVID ya. It's better for you to stay at home rather than you have to go somewhere. Ya, lebih baik kalian masih stay di rumah daripada kalian harus pergi. Karena masih the COVID virus is still near ya. Now, can you tell us why does it call Kampung Rambutan? Menurut kalian tuh kenapa ya dinamakan Kampung Rambutan? Because there are so many rambutan trees in there ya. Okay, good, Andreas. Let's see, what do we have here? It's time for us to read. The first one, famous street and villages in East Jakarta. East itu ada di sebelah mana, Nak? Timur. Timur, oke. Jadi ini adalah jalan dan kampung terkenal di Jakarta Timur. Kampung Ambon, read. The name refer to Ambonese people who lived there in the past. Jadi zaman dulu Kampung Ambon itu tempatnya banyak orang Ambon yang live apa? Tinggal di sana. Lanjut Kampung Makassar. Andreas, read. Kampung Makassar. The name referred to Makassar people who live
there in the past. Okay. Kampung Makassar, the name refer to Makassar people who live there in the past. Meaning artinya Kampung Makassar itu dulunya tempat orang-orang Tempat Makassar. orang-orang Makassar. orang Makassar Ya, tinggal in the di past. sana. Oke. Tinggal di sana. Oke, lanjut. Famous street and villages in Central Jakarta. Ini Central ada di sebelah mana? Pusat. Tengah. Jakarta Pusat. Jakarta Yang Pusat. pertama ada Menteng Street. Coba Miss Minta Franklin baca. It is named after a place where many menteng trees grow. Oke, Menteng Street itu artinya diambil dari nama trees. What is the meaning of trees? Pohon. Pohon menteng tumbuh. Jadi dulu di daerah Menteng itu banyak pohon menteng tumbuh, makanya dibilang jalan menteng ya. Oke, lanjut ada Senayan. Fadli read Senayan. Yes, Miss. Ya, oke. Senayan Fadli read. The name referred to a Balinese landlord Wang Sanayan. Oke, this is called Balinese. Coba once again. Balinese. Oke ya. Jadi Senayan itu dulu adalah merujuk namanya dari landlord itu tuan tanah ya. Jadi nama tuan tanah Bali yang bernama Wang Sanayan. Jadi nama dia Wang Sanayan, makanya diabadikan namanya menjadi daerah Senayan ya. Oke, lanjut ada Kuitang. Kuitang, I want Henry read. Henry? Yes, Miss. Yeah, okay, please read. Kuitang. Kuitang, the name refer to a Chinese landlord Kuitang Kiam. Kiam, yeah. Kuitang Kiam. Okay, this one is Chinese. Coba, Chinese. Landlord. Kuitang Kiam. Kiam. Oke. Jadi nama Kuitang itu dulu diambil dari nama tuan tanah orang Cina ya, tuan tanah Cina yang bernama Kuitang Kiam ya. Jadi diabadikan namanya menjadi daerah Kuitang. Next we have Kemayoran. Vio, read again. Kemayoran. The name referred to people live there is granted with mayor title. Okay. The name refer to people live there in granted with major title. Okay. Ini maksudnya daerah Kemayoran dulu banyak orang-orangnya yang bergelar mayor ya, seperti itu, makanya dinamakan daerahnya Kemayoran ya. This one is called live ya, not life ya. Okay. Next Matraman. I want Rofikur read. Rofikur. Yeah. Miss, it is named after the Matraman soldiers attacked the Dutch colonial. Oke. Mataram soldier ya, bukan Matraman, dari Mataram soldier. Jadi dulu tentara Mataram itu menyerang pasukan Belanda ya, koloni Belanda. Jadi dinamakan Matraman, seperti itu ya. Next, we have famous streets and villages in West Jakarta. Come on, read. Leiko, yeah, please read. The name came from the glojok-glojok sound that water next coming out water put in the yard of the city hall. Okay, jadi this one's called sound. Coba sound. Ulangi Leiko, sound. Yeah. Water spout. Oke, jadi glodok itu namanya berasal dari suara grojok-grojok
ya, suara air yang keluar jadi bunyinya grojok-grojok seperti itu. Lanjut, ada Daan Mogot. Miss minta UL Setiawan. Dan Mogot. It river. Yuk. Setiawan read it river. It refers to our national hero named Elias Daniel Mogot. Elias Daniel Mogot. Ya, Elias. Oke. Jadi Daan Mogot itu namanya itu merujuk kepada hero. What is the meaning of hero? Pahlawan. Pahlawan. Jadi merujuk pada nama pahlawan bernama Elias Daniel Mogot. Oke, lanjut. Famous street and villages in South Jakarta. South ada di sebelah mana? Selatan. Selatan. Yang pertama adalah Lebak Bulus. Coba dibaca Raka. The name refer to a place where many turtles live. 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 Oke ya. Kalau dia tinggal bacanya live. Tapi kalau siaran langsung bacanya live. Tulisannya sama tapi cara bacanya berbeda. Itu namanya homograf ya. Jadi dia mempunyai tulisan sama tapi bunyinya berbeda. Contoh misalnya live from the studio berarti siaran langsung dari studio. Tapi kalau misalnya I live in Jakarta Timur, in East Jakarta, berarti kamu pakai bacanya ini live, walaupun tulisannya sama. Jadi Lebak Bulus itu dulu namanya merujuk kepada banyaknya kura-kura yang tinggal di sana ya. Jadi dulu banyak kura-kura yang tinggal di situ ya. Bulus itu hampir sama dengan turtles ya, the meanings ya. Next, Sudirman Street. I want roughly read. Okay, please read. It is named after our nation. It is named after our national hero Jenderal Sudirman. Oke. Namanya itu berasal dari nama Jenderal Sudirman. Hero, what is the meaning? Pahlawan. Ya, pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Oke. Lanjut, famous streets and villages in North Jakarta. Ada Cilincing. I want Rofikur read. It is a combination from two words, Ci and Calincing. Ci means water and Calincing is a kind of star fruit. Okay, kind of. 1, 2, 3. Kind of. Ya, jadi Cilincing itu namanya berasal dari dua kata ya, Ci dan Calincing. Ci artinya air, Calincing artinya star fruit. What is the meaning of star fruit? Belimbing. Jadi ini kombinasi dari dua nama ini. Okay. Now, do you have any questions for this one? Ada pertanyaan nggak untuk daerah West Jakarta, South Jakarta, North Jakarta, and East Jakarta yang tadi? Do you have any further question for this? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Clear, Miss. Okay. We go to the next sessions. Okay, let's practice the dialogue. Kita akan melakukan dialog. Dialog yang pertama ini adalah contohnya. Contoh ya, for example, Agus and Abdul. What will you do today, Abdul? I will go to Menteng Street. You have to substitute, mengganti dengan ini ya, Menteng Street yang ini. And then, do you know why it is named Menteng Street? Tahu nggak kenapa dinamakan Menteng Street? Yes, it is named after a place where many menteng trees grow. Yeah, you have to substitute in here. 2 places like this. We go to the first one. I want Vio and Andreas. Vio becomes Siti, and then Andreas become Mina. Vio jadi Siti, Andreas jadi Mina. Yuk. Okay. What will you do today, Mina? I will go to Glodok. Okay.
Do you know why it is named Glodok? Yes, it is named after the water sound that came out from the water spout in the city hall. Okay, good. Awesome. Okay, this not called named, but named. D yang di belakang nggak bunyinya. Coba Andreas once again. Named. Named. Okay, good job for Vio and Andreas. And then I want, who else? Who wants to try? Elcira and Franklin. Yeah, please, number 2. Elcira become Agus, and then Franklin become Abdul. Yeah. Elcira. What will you do today, Abdul? I will go to Lebak Bulus. Do you know why it is named Lebak Bulus? Yes, it is named after a place where many turtles live. Oke, nih. I will make a correction first. Ini tadi dibacanya bukan today ya, tapi today. All of you, 1, 2, 3. Today. Today. And then ini bukan keno, tapi no. 1, 2, 3. No. No. And then live, ya, bukan life. Ya, turtles live. Next, number 3, I want who else? Hairunisa and Sinta. Hairunisa become Zainab, and then Sinta become Fatima. What will you do today, Fatima? I will go to Jaan Mogot. Do you know why it is named Jan Good? Yes, it's named after our national hero. Okay, very good ya. Jadi ini Mogot berasal dari nama pahlawan kita. Okay, what do we have here next? You're going to do the task. And I'm going to share you the link. Miss akan kasih linknya terlebih dahulu. Sudah nampak di layarnya, nak? Nah, ini adalah link Google Classroom-nya. Kamu masuk ke Classroom untuk mengerjakan tugasnya. Kameranya tetap dinyalakan ya, nak? Okay, for example, this one. Look at this picture below and then make sentences by using simple future tense pattern. Jadi kamu nanti diminta untuk memperhatikan gambar-gambar berikut. Setelah itu membuat kalimat menggunakan pola simple future tense. Remember how to make sentences in simple future tense? Ada subjeknya dulu. Ya, untuk kalimat positif ya, ada subjeknya, ada will-nya, lalu ada kata kerjanya, baru tempatnya. Jadi nanti kamu sesuaikan dengan gambar. For example, ini Tanah Abang. Daerah Tanah Abang dan lokasinya di pasar. Kira-kira activity yang cocok di pasar Tanah Abang itu apa? I will buy clothes in Tanah Abang, for example, like that. Ya, bebas untuk subjeknya. Kamu bisa menggunakan I, you, they, atau nama orang juga bebas ya, boleh. Do you have any question for this task? Ada pertanyaan untuk tugas ini? Clear, Miss. You may do the task. Boleh mengerjakan tugasnya, silakan, nak. Yang sudah masuk 26 siswa. Okay. If you have finished, you may send the picture. Boleh kirim gambar hasil tugas kalian to our classroom. Kalau yang kesulitan untuk mengupload, you may send to my number directly. Okay. Sambil di-on kameranya, nak. Kameranya sambil dinyalakan. Finish, students? Sudah selesai, nak? Miss. Not that, Miss. Okay, let's discuss together. Let's see, what do we have here for number 1? I want Andreas. Andreas, please read your answer. Ini ada patung Jenderal Sudirman. Bikin kalimatnya seperti apa? I will visit Sudirman Street. I will visit, kalau setelah visit harus ada orangnya ya. Misalnya I will visit my friend
in Sudirman Street. Oke, good. Bagus sudah mencoba. Ya, number 2 ada Kemayoran. I want view. I will buy some clothes in Mall Kemayoran. Will buy some clothes in Mall Kemayoran Mall ya, dibalik. Oke, number 3 RSUD Matraman. Who else? I want Franklin. Yes, Miss. Yeah, please make the sentence for number 3. I get treatment in RSUD Matraman. I get what? Treatment. Treatment maksudnya. Yeah, Miss. Oh, I will get treatment in RSUD Matraman. Okay, I think that's clear enough. Ya, coba we try the last one. Ya, number 10. Let's discuss this one. Number 10, Terminal Kampung Rambutan. Coba Miss mau dengar dari Rofikur deh, Rofikur. Rofikur, try to answer number 10. My uncle worked in Terminal Kampung Rambutan. Don't forget to use will, ya. Kan kita pakai patternnya simple future tense. Coba sekali lagi gimana, Rofikur? My tambah will ya, nak, sebelum work. Jadi, my uncle, Rofikur? My uncle will work in Terminal Kampung Rambutan. Will work, ya, not work. Work, 1, 2, 3. Work. My uncle will work in Terminal Kampung Rambutan. Okay, good job. Let's see, pegal ya kamu dari tadi nih banyak tugasnya. You have so many tasks to do. Now it's time for us to play. Sudah tampil di layarnya belum, nak? Sudah ya, kelihatan? Sudah, Miss. Oke, kita coba ya. Okay, many people live there is granted with major title. Which one is the best answer? Andreas, ya, okay, which one is the answer? Jawabannya apa? Kemayoran. Let's see. Okay, awesome, Andreas. It is named after the Mataram soldiers attacked the Dutch colonial in Jakarta. Matraman. Matraman. Let's see. Good job. The name came from the grojok-grojok sound that water makes coming out. Glodok. Okay, Glodok. glodok. Good job. Awesome students ya. Sama Sudah elektronik. selesai. Sama elektronik. I have another task for you. This is task 2, lembar kerja 2. You have to think again how people name street and villages in Jakarta and give 2 example for each category. Jadi kalian harus memberikan kesimpulan ya dari tadi yang pelajaran kita sudah pelajari tadi. Orang pada zaman dahulu itu bagaimana caranya menamai jalan dan kampung di Jakarta. How people name street and villages in Jakarta. Ya, apakah based on the name of fruits, and then you have to give the example too. For example, Kampung Dukuh, misalnya seperti itu ya. You have to give 2 example each. Is it clear enough for you? Jelas, nak? Clear, Miss. Clear. Good. Clear, Miss. Jelas, Miss. I give you 10 minutes to do the test. Let's discuss together. Kita coba diskusikan ya, nak ya. How people name street and villages in Jakarta? Berdasarkan nama apa yang pertama? Who wants to give the answer? Name of trees. Name of trees ya, boleh. Ada nama pohon, contohnya apa? Kampung Example-nya apa? Rambutan. Kampung Rambutan, and then? Jalan Menteng. Okay, and then Maintain Street. Ya, good. And then ada lagi, based on apa? Who wants to answer? Siapa yang mau jawab? Based on the name of the fruit. Based on the name of the? Fruit. Fruit. Ya, tadi sama dengan buah sama pohon ya. Tadi udah dijawab based on fruit atau trees, tadi sama ya. Kamu jawabnya apa? Example-nya, Andreas?
kampung rambutan, sama kampung dukuh. Oke, kampung rambutan, kampung dukuh. Ya, itu berarti based on the trees or the fruits. Ada lagi tadi berdasarkan apa lagi, Nak? Vio, what is your answer? Based on what? Hello? Nama orang. Based on famous people, ya. Contohnya apa? What is the example? Sudirman Street, Sudirman Street, and then apa lagi? Daan Mogot. Daan Mogot. Oke. Kalau Sudirman Street sama Daan Mogot itu termasuk famous person apa udah masuk ke national hero ya? National Hero. National hero. Oke. Ada berdasarkan apa lagi? Berdasarkan based on ethnic ya. Yang berdasarkan ethnic tadi apa aja? Abon. Kampung Abon. Abon apa Ambon? Kampung Ambon ya. Oke. Dinyalakan. Ayo on cam Sinta. Oke, lanjut ya. Sampai sini clear, all done, semuanya sudah. Jadi people name street and villages in Jakarta tuh ada based on fruits atau trees ya, ada based on national hero, ada based on ethnic, ada based on event, ada berdasarkan event, ada kejadian satu peristiwa, contoh yang tadi glodok ya, itu berdasarkan satu peristiwa, ada air ya, air keluar dari pancuran seperti itu. Okay, now, do you have any further question for this? Ada pertanyaan untuk ini, Nak? No, not really. No, not, okay. Let's conclude. Kita akan menyimpulkan. So, what we have learned today, yang kita sudah pelajari hari ini apa ya, Nak? Famous street and village in Jakarta. Oke, artinya apa? Jalan dan kampung terkenal di Jakarta. Ya, kita belajar tentang itu. So, why do we have to learn about it? Kenapa kita harus belajar tentang nama jalan dan nama-nama tempat di Jakarta? Menurut kalian kenapa ya? So we know the history. Okay, we know the history, tahu sejarahnya ya. Next, you have something to do. You have a test first. Miss akan kasih linknya pada kalian terlebih dahulu, link untuk tesnya. There are 10 numbers for you to answer. Ada 10 nomor pertanyaan pilihan ganda yang harus kalian jawab as a formative test, sebagai tes formatif. After finishing the formative test, you have to fill in Mentimeter link. Mentimeter, Miss kasih linknya. Tell us how you feel after studying English with me ya. Jadi nanti kamu ya, you have to tell how you feel after studying English with me. Do you feel happy or not, or sad, or anything that you feel ya. But I hope you will give a positive response ya, tapi Miss berharapnya kalian itu bisa memberikan respon yang positif terkait dengan respon yang setelah kalian belajar hari ini ya. Jadi tadi ini linknya sudah Miss send di chat, kalian juga bisa menggunakan barcode seperti itu ya. Before we close the sessions, Sinta, please lead the pray. Okay, Miss. Okay. Before we end this virtual class, I would like to, before we end this virtual class, let's pray together. To pray ends. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks for joining my class. Bye. Good luck to you all. Bye. Nice study, nice teaching.